Good morning. Welcome to the second day of the Hindu Lit Festival, this particular session, Russia, the Road Movie of Literature. I'm Rekha, and I'll be moderating this discussion. I'm so privileged to introduce to you today a unique experiment of a docu-fiction or a docu-feature, which is called, in return, Just a Book. It's a Malayalam translation, Pagaram, Oru Pusthagam Matram. This film is directed by Shiny Jacob Benjamin. What makes this film truly special is a combination or coming together of three great writers. At its core is a story of Russian legend novelist Fyodor Dostoevsky, whose work and life inspired another literary giant in Malayalam, Perumpadavam Sreedharan, to write an extremely popular best-selling novel, Oru Sankirthanam Pole, just like a Zam, in 1993 in September. Why I'm speaking to you this novel, which I have a copy of it in Malayalam, and which is also in Tamil, and is going to be in English in the next 6 months. This is the 77th edition, ladies and gentlemen. And this novel has fetched Mr. Sreedharan very prestigious awards, including Vailar Award and multiple other awards as well. Years later, Perumpadavam Sreedharan gets an invitation to visit St. Petersburg, which is the hometown of Dostoevsky. And this journey of discovery of a writer to pay homage to his master further inspired another literary celebrated writer, Paul Zacharia, to recreate this fascinating journey into a film screenplay. And bringing all these minds and creative ideas together was Shiny Jacob Benjamin, who decided to film this. She's an award-winning documentary filmmaker. And thus this film was born, which is, in return, Just a Book. And this film is a special official selection for the Indian Panorama for documentary non-feature for Goa Film Festival in 2016. To give you a small gist of the film interweaves the documentary and fiction to explore the dynamics that actually connect creativities, imagination, and bridging the space and time. Mr. Sreedharan has not seen Russia while he was writing this novel. He has seen the Russian through the translations of Dostoevsky. Kerala has a fantastic history of so many followers of Russian literature, and Perumpadavam Sreedharan was one of the persons responsible for introducing Dostoevsky to the Malayali readers. So the whole story, if people who have read this novel will understand that he has detailed, the kind of detailing he has given about the St. Petersburg is very intricate. This film, which we are going to show to you, is just 25 minutes. It's not the total film of the duration of the film, but we edited it for your purpose to understand the context. And it's actually an incident in Mr. Dostoevsky's life, a 21-day period where he meets Anna, the stenographer she was hired to write the novel Gambler. So after that, after seeing the film, I think we'll come back for the conversation. Till then, just enjoy the film. In return, Just a Book.
Anna! Anna! ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എഴുതുമ്പോൾ സാർ റഷ്യയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? റഷ്യയിൽ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. റഷ്യൻ സാഹിത്യം വായിച്ചിട്ടുള്ള അറിവേ എനിക്കുള്ളൂ റഷ്യയെക്കുറിച്ച്. റഷ്യ എത്രയോ ദൂരെയാണ്. ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എഴുതുമ്പോൾ അന്നയുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകളായിരുന്നു എനിക്ക് പ്രചോദനം. ദസ്തേവ്സ്കിയുടെ നഗരം സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് കാണണമെന്ന് അങ്ങേക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതത്ര മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും. 100-150 വർഷങ്ങൾ, യുദ്ധങ്ങൾ, കലാപങ്ങൾ, സോവിയറ്റ് കാലം, വീണ്ടും യുദ്ധങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ഒരുപക്ഷെ ദസ്തേവ്സ്കിയുടെ നിശ്വാസങ്ങൾ അവിടെ ഇപ്പോഴും തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ അനുഭവം എന്തായിരിക്കും? എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. കട്ട് പ്ലീസ്. ലൈറ്റ്സ് ഓഫ്. ഇത് ദൊസ്തയേവ്സ്കിയെ പറ്റിയുള്ള പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ്റെ നോവലിൻ്റെ അവതാരികയാണ്. ഹൃദയത്തിനു മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പുള്ളയാളെന്ന് ദൊസ്തയേവ്സ്കിയെ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നിമിഷത്തിൽ ഏതോ ഒരു പ്രകാശം കൊണ്ട് എൻ്റെ അകം നിറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ അർദ്ധരാത്രിയായിരുന്നു. പാതിമയക്കത്തിൽ നിന്നും ഞെട്ടിയുണർന്ന് ഇരുട്ടിൽ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് ഒരു കടലാസിൽ അത് കുറിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ലായിരുന്നു. ആ നിമിഷങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനു മേൽ ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിച്ചു നിന്നിരുന്നുവെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Я закончила с этим достаточно. Anna! Прости меня, Анна. Если ты уйдешь, что же станет с моей жизнью? ഇരുട്ടിൽ മഴ അലറിപ്പെയ്യുന്ന ഒരു കർക്കിടക രാത്രി ഓർമ്മ വരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെ വീട്ടിലിരുന്ന് ദൊസ്തയേവ്സ്കിയുടെ കുറ്റവും ശിക്ഷയും വായിക്കുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ 16-ാമത്തെയോ 17-ാമത്തെയോ വയസ്സിലാണത്. നോവൽ അങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് ഇളകി മറിയാൻ തുടങ്ങി. നേരം വെളുത്തത് അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പോഴും ഞാൻ വായനയിലായിരുന്നു.
സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്നോ? ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. ദസ്തേവ്സ്കിയുടെ ജന്മം കൊണ്ട് പുണ്യഭൂമിയായിത്തീർന്ന നഗരം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി എനിക്ക്. അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ദസ്തേവ്സ്കിയുടെ നിശ്വാസങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ? എങ്ങനെയാണ് അത് പറയേണ്ടത്? എനിക്ക് ഇത് ദസ്തേവ്സ്കിയുടെ സ്വന്തം നഗരമാണ്. ഈ മനോഹരമായ നഗരത്തിലായിരുന്നുവല്ലോ അദ്ദേഹം ഇത്രയേറെ വേദനകൾ അനുഭവിച്ചതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ദുഃഖമുണ്ട്. ഒരു നഗരത്തിന് ഒരാളിനെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? നഗരത്തിന് നിർവികാരമായ ഒരു മുഖമുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന് എല്ലാറ്റിനെയും പുണരുന്ന ഒരു ഹൃദയവുമുണ്ട്. പക്ഷേ ദസ്തേവ്സ്കി തനിക്കും തൻ്റെ ജീവിതത്തിനും നഗരത്തിനുമെല്ലാം പുറത്തു നിന്ന ഒരാളായിരുന്നു, ഒരു ഔട്ട്സൈഡർ. നോവൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് തീ പിടിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി എനിക്ക്. എളുപ്പം പ്രസാദിക്കാത്ത ഏതോ ദേവതയ്ക്ക് എന്നെ ബലി കൊടുക്കുകയാണെന്നും തോന്നി. ആ ദിവസങ്ങളിലെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഓർക്കുന്നത്. തോരാതെ പെയ്യുന്ന ഒരു പെരുമഴയിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലെ പച്ചക്കാടുകൾ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എഴുത്തിൻ്റെ ഹർഷോന്മാദം നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളിലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുമ്പോഴും ദോസ്തയേവ്സ്കി എൻ്റെ തോളിൽ കൈയിട്ട് നടക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. ഒരു സ്വപ്നത്തിലെന്ന പോലെ മങ്ങിയ നിലാവിൽ സെയിൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലെ തെരുവുകളിലൂടെ ദോസ്തയേവ്സ്കിയും ഞാനും ഒന്നിച്ചു. Уж не скандала ли я боюсь, гнева вашего? На что мне ваш гнев? Нет. Я люблю вас безнадежно. И потому, если это случится, то моя любовь будет в 1000 раз больше. А если я убью вас, то мне и себя придется убить. Но так я себя как можно дольше не буду убивать, чтобы до конца ощутить эту нестерпимую боль без вас. Анна, а вы читаете Пушкина? Да, я люблю читать его стихи.
вам обязательно нужно прочесть его поэмы. Если вы прочитаете их, то вас унесет в прекрасные места. Да. Если вы будете читать Пушкина, то вы услышите биение моего сердца, перерастающее в гром. Позвольте, я прочту вам одну Да, конечно. из поэм, вернее, отрывок. Вот. Сейчас. Когда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень, и сон дневных трудов наградов, в то время для меня волочатся в тишине часы томительного бдения. В бездействии ночном живее горят во мне змеи сердечные угрызения. Мечты кипят в уме, подавленном тоской, теснится тяжких дум избыток. Воспоминания безмолвно передо мной свой длинный развивает свиток. Из отвращения, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, но строк печально не смываю, но строк печально не смываю. Спасибо, Федор. Пожалуйста, вот, на все. Дайте мне мои кишки. Благодарю. Сколько? Так, смело. Смело. Так. Я чувствую, сегодня будет очень хорошая игра. Так. Позвольте с вами за удачу. Смотри, блядь. Так. Ну как так может быть, ёб твою мать? Как так может быть, блядь, а? $1700 проиграл, ёб твою мать, ну как так может быть, блядь? Господа, мне сегодня везет, вы видели, это все мое. Итак, я сегодня всех угощаю. Да. Давай еще. Федор, погаси долг сейчас, громеру. Прекрати, Яков, сегодня мой день, я сегодня буду тебе в долг давать, да, и без убийственного твоего интереса. Итак, за удачу! Всем! Верните мои деньги нахуй, ебало ваше казино, блядь, не буду там больше играть. Сука, блядь,
ставки сделаны, ставок больше нет. Петр Михайлович. Проигрались. Телефон дай, блядь. Яков, дай мне немного денег, я знаю, что удача ко мне вернется. Я тебе ничего, Федор, не дам. Вот, возьми часы, я верю, что удача ко мне вернется. Это последний раз, когда я даю тебе деньги. Ставки сделаны, ставок больше нет. Вот оно. Я, похоже, закончил, господа. Я устал представлять себе слова других, устал чувствовать настроение других, устал подражать жизни других. Устал я играть роль Бога, устал контролировать судьбу других и не могу больше держать эту жизнь. Я болен. Помогите мне жить без слов, без денег. Покажите мне на один короткий момент состояние мира и счастья. Я кончен. ദൊസ്തയേവ്സ്കിയുടെ അപസ്മാരവും മദ്യപാനാസക്തിയും ചൂതുകളി ഭ്രാന്തും ഹൃദയ ദൗർബല്യങ്ങളും മഹാനായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ സർഗാത്മകമായ വ്യഥയുടെയും ആത്മസംഘർഷത്തിൻ്റെയും അടയാളമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ചൂതുകളി കേന്ദ്രത്തിലെ കറങ്ങുന്ന ഭാഗ്യചക്രത്തിൻ്റെ കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറങ്ങളിലുള്ള കളങ്ങളിൽ പണം വെച്ച് ചൂത് കളിച്ച് നേടുകയും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യനും വിധിയുമായുള്ള ഒരു ചൂതുകളിയായിത്തീരുന്നു. Но я по какому-то странному своенравию, заметив, что красная выпала 7 раз кряду, привязался к ней. Я убежден, что это было наполовину самолюбия. Мне хотелось удивить зрителя безумным риском. И вот странное ощущение. Я заметил, что вдруг мне... Федор! 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 Федор, поднимайся! Федосья! Федосья, помоги! Федору плохо! Федосья!
Федор! Федосия! Что случилось? Федор! Ничего страшного, дитя. У него это приступ. С ним это случается. Это все из-за того, что он провел столько мучительных дней в смертной камере. Он будет в порядке. Бедный человек. Как он страдает. ജീവചരിത്രകാരന്മാർ കാണിച്ചു തന്ന അപസ്മാര രോഗിയും മദ്യപാനിയും ചൂതുകളിക്കാരനും അസന്മാർഗിയുമായ ദൊസ്തയേവ്സ്കിയുടെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു ദൊസ്തയേവ്സ്കിയെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. പീഡാനുഭവങ്ങളിലൂടെയും സഹനങ്ങളിലൂടെയും വിശുദ്ധിയുടെ പടവുകൾ കയറിപ്പോകുന്ന ഒരു ദൊസ്തയേവ്സ്കിയെയാണ് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. ആത്മനിന്നുകൊണ്ട് പുളയുകയും ജീവിതത്തിൻ്റെ അയുക്തിയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തോട് ക്ഷോഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൊസ്തയേവ്സ്കിയെ. Не могу. Я пустой. Мне нужно мой ум словно камень. Я просто влюбил себя. В общем, не с чем это сравнивать. И нечего себе морали читать. Ничего не может быть нелепее морали в такое время. О, самодовольные люди! С каким гордым самодовольством эти болтуны готовы читать свои сентенции. Если бы они знали, до какой степени я сам понимаю всю омерзительность своего состояния, не повернулись бы языки учить меня. Федор, я жду. Не могу. Я пустой. Мне нужно мой ум словно камень. Мне нужно уйти. Выйти. Вы не хотите продолжить? Но все же было хорошо. У нас осталось всего несколько дней, чтобы отдать окончательную рукопись издателю. Федор, все же вы останавливаете работу и хотите пить и пойти играть в азартные игры. Это несправедливо. Это несправедливо к вам и несправедливо ко мне. Пожалуйста, не уходите. Кто вы такая, чтобы указывать мне, что делать? Это моя жизнь. Я делаю с ней все, что захочу. Я прошу прощения, я должна была знать лучше. Я всего лишь ваша стенографистка за 50 рублей. И я была дурой, чтобы забыть про это. Делайте, что хотите. Вот, возьмите ваш роман. До свидания и удачи вам желаю. Спасибо за деньги, которые вы мне дали. Я закончила с этим достаточно.
Анна! Прости меня, Анна. Если ты уйдешь, что же станет с моей жизнью? С какой алчностью я смотрю на игорный стол, по которому разбросаны луидоры, фридрихсдоры, таллеры, золотые столбики монет, которые рассыпаются от одного прикосновения лопатки к рупье, длинные в аршин серебряные столбики, которые лежат рядом с колесом. Только еще подходя к горной зале, за 2 комнаты, заслышав дзыньканье рассыпающихся монет, со мной происходит почти что судороги. Анна, я хотел вам сказать, новый роман почти принял форму в моей голове. Хорошая новость. Позвольте рассказать вам об этом. Главные герои – это старый бедный художник. Наверное, где-то моего возраста. У него парализована рука, и это состояние вводит его иной раз в отчаяние. Еще он простак, он не может выразить свои истинные желания. Он уже несколько раз пытался написать красивый сон, который приснился ему. И это также ранит его. А еще он влюблен в одну прекрасную молодую девушку. Она, наверное, такого же возраста, как и вы. Ее, допустим, зовут Анна. Она очень красивая, умная, талантливая, смотрит на жизнь с оптимизмом. Как вы думаете, могла ли эта женщина полюбить этого старого бедного художника? Если бы я изобразил такую красивую молодую девушку, влюбленную в этого старого художника, как вы думаете, не было бы это нелогичным и нереалистичным? Я так не думаю. Ну что плохого в том, что художник старый и бедный, к тому же инвалид? Важно то, что он художник. Любовь, она не зависит от красоты или богатства. Она не ставит такие требования. Анна, и вы думаете, что вот эта молодая, красивая девушка будет любить этого старого художника всю свою жизнь? Да, конечно. Позвольте, я спрошу еще кое-что. Вы не могли бы
поставить себя на место этой молодой девушки, а меня представить этим старым художником. Каким будет ваш ответ? Скажите, вы бы смогли полюбить меня? Да, Федор. Я буду любить тебя всю свою жизнь. സെയിൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ്, നിനക്ക് നന്ദി. ദൊസ്തയേവ്സ്കിയുടെ നിശ്വാസങ്ങളെയും അന്നയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പുകളെയും എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തുവച്ചതിന് നന്ദി. നിന്റെ മനോഹരങ്ങളായ കാഴ്ചകൾക്ക് നന്ദി. ദൊസ്തയേവ്സ്കിയും അന്നയും സന്തോഷിച്ചും സങ്കടപ്പെട്ടും നടന്ന ഇടങ്ങളിലൂടെ നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന് നന്ദി. അവർക്കും നിനക്കും തരാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ പുസ്തകമേ ഉള്ളൂ. സ്നേഹത്തോടെ. നിന്റെ കാറ്റ് അതിൻ്റെ താളുകൾ മറിക്കട്ടെ. നിന്റെ ആകാശം അത് വായിക്കട്ടെ. ദൊസ്തയേവ്സ്കിയും അന്നയും അത് കേൾക്കട്ടെ. Let me introduce this eminent personality to the stage now. Perumpadavam Sreedharan. He is a household name in Kerala. He has written several novels, short stories and scripts for Malayalam films. He has written 30 novels and 30 short stories in collections. He was considered to be the one responsible for introducing Dostoevsky to the Malayali readers. He served as a chairman of Kerala Sahitya Academy in the year 2011 onwards. Please sit, sir. Shri Paul Zacharia, celebrated writer of short stories, novels, essays, as well as leading cultural personality in Kerala, known for being unorthodox, non-conformist and uncompromising in his views. Paul Zacharia is often considered path-breaking and unconventional and characterized by biting humor, experimental technique and style. He is a recipient of Sahitya Academy Katha Award, and in the Library of Congress he has his 13 books in their collection. Sir, welcome. Next, my friend, my former colleague, Shiny Jacob Benjamin, the director of this film. He's an award-winning documentary producer, director. She has directed 15 documentaries, 7 state awards and 1 national award with special mention for her former documentary Ottayal, which is on Dayabai. And she's also worked in multiple media organizations, and we worked together in Asianet way back in 95 or 2000, I think. So it's the full panel here. Let me start with Perumpadavam, sir. Sir, what happened in the investigative mode? Let me start. What happened in that Karakadaga Ratriyil endu sambhavichu? What happened in that monsoon night with the roaring rain? എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് വായനയുടെ ആരംഭത്തിൽ യാദൃശ്ചികമായി എൻ്റെ കയ്യിൽ ദസ്തയേവ്സ്കിയുടെ കുറ്റവും ശിക്ഷയും ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് വന്നുപെട്ടു.
ഞാൻ അതുവരെ വായിച്ചിരുന്ന ബഷീറിൻ്റെയും തകഴിയുടെയും കേശവദേവിൻ്റെയും ലളിതാംബികാന്തർജനത്തിൻ്റെയും കാരൂരിൻ്റെയും ഒക്കെ കഥകളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലോകമാണ് ഞാൻ ദസ്തയേവ്സ്കിയുടെ ആ കൃതിയിൽ കണ്ടത്. പിന്നീട് ദസ്തയേവ്സ്കിയുടെ മുഴുവൻ കൃതികളും വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളും ജീവചരിത്രങ്ങളും മുഴുവൻ വായിച്ചു. ഇത് സുദീർഘമായ ഒരു കാലത്തെ എൻ്റെ അനുഭവമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ദസ്തയേവ്സ്കിയുടെ മനസ്സ്, അത് അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച ആത്മവ്യഥകൾ, ആത്മസംഘർഷങ്ങൾ, സർഗാത്മകമായ വേദനകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഉലച്ചത്. മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ അന്തർലോകങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആ കൃതികളിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നു. മനുഷ്യ മനസ്സിനകത്തെ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ, ഇടിമിന്നലുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യ മനസ്സിലടിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകൾ, അവിടുത്തെ നിശബ്ദതകൾ, അലർച്ചകൾ, ഇതെല്ലാം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർഗാത്മകമായ വ്യഥകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ജീവചരിത്രകാരന്മാർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ദസ്തയേവ്സ്കിയെ അല്ല ഞാൻ ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സഹനങ്ങൾ, പീഡാനുഭവങ്ങളിലൂടെ, സഹനങ്ങളിലൂടെ വിശുദ്ധിയുടെ പടവുകൾ കയറിപ്പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യാത്മാവ്. എന്നെ ആകർഷിച്ചത് അതാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർഗാത്മകമായ വ്യഥകൾ. ഈ നോവലിൽ ഞാൻ അതാണ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. Thank you, sir. I cannot match his words and his thoughts, but I'll try to talk to in English. So what he was suggesting, that the kind of hardships Dostoevsky was actually had suffering in through his books, through his translations, while he was at the young age, even though he had the opportunity to read the other very famous Malayalam literature those times, but this was one which he wanted to portray Dostoevsky as a different person rather than the regular gambler, alcoholic, person who is having extramarital affairs and that kind of. From that, he wanted to deviate and create something different on his own. Paul sir, this is for you. As I told in the introduction, you have been completely unorthodox, and you've been extremely your views are always uncompromising, and you had a different style in writing it. And why in this romantic angle, what that pulled you into this Anna and Dostoevsky's affair and wanted to write a screenplay on this? No, basically what happened was, it all grew out of an idea my friend had, his friend also, who is Ratish C. Nair. He is the honorary consul of Russia in Trivandrum. So when Ratish was planning to, he had never been to St. Petersburg or Russia when he wrote the novel, and he had imagined the whole thing, the whole city, the whole atmosphere, the whole world. So when Ratish wanted to, it was Ratish's desire, great desire, to take him to St. Petersburg. So then Ratish said, when he goes to St. Petersburg, why don't we record it, video record it? Then I said, look, we can go a little beyond video recording. Let us create a small film, a kind of documentary, maybe a docu-fiction. Let us weave in a little bit from his novel into that, and let's make a small film, maybe 30 minutes, maybe 25 minutes. So that is how the whole thing started. And it grew into a 43-44 minute film. You saw, I think, something like 30 minutes here now. So that was an idea, and I have read the novel. It's a beautiful novel. It's a very touching novel. And as Rekha told you, it is in its 77th edition in Malayalam. I mean, it's a big record for a small language like Malayalam. Lakhs of people have read it, and he is a household name in Malayalam. And it's a very tender. I don't deal in romance. I don't know, that's a terrible thing to say, but it's not, it doesn't come to me easily, and I'm a cynic. So, but this is something that I got into, and he provided the moments. Whatever you saw in the movie, I didn't create that. I just plucked it out of his novel, put it into a kind of script, and got it going. That's how it started. Shiny,
when this whole thing, when Paul told you about this film, what was the first visual thread which came into your mind? And of course, followed by what are the challenges for that visual thread? എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിഷ്വൽ ഞാൻ ഡ്രീം ചെയ്തിരുന്ന, ഞാൻ വായിച്ചിരുന്ന സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് 80s ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദസ്തയേവ്സ്കി 93 ഈ നോവൽ എഴുതിയ പെരുമ്പടവം സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ, 2016 അതിനെപ്പറ്റി സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയ പോൾ സക്കറിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വേറൊരു എഴുത്തുകാരൻ. ഈ 3 പേരുടെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ യാത്രയായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച്. അവരുടെ ഏറ്റവും ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ അവരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ സന്തോഷമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കതിനകത്ത് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. That's what actually the visual was St. Petersburg, and the challenges was to create this magic of 1880s to 1993 to 2016, right? When I was seeing the film, this was a question which came to my mind. You had actually, when you envisaged the whole characters and shooting in St. Petersburg and with the Russian actors and kind of, I also saw that you had this, I think it's intentional that to show how the film was being shot. You can see Anna doing the touch-up for the makeup, and he's putting the beard and everything. What was that mind behind it? This is 3-layer film. One is fiction and other is documentary. And filmmaker detached ആയിട്ട് നിൽക്കുകയല്ല പടത്തിൽ. അപ്പോൾ ഒരു അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ഈ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നിന്ന് 80s നിന്ന് 2016 എൻ്റെ യാത്രയിൽ ഞാൻ അവരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. അതൊരു 3-layer ഫിലിമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So, why Dostoevsky? എന്തുകൊണ്ടാണ് Dostoevsky മാത്രം? There was Pushkin, there was Tolstoy, but how did this get attracted? ലോക സാഹിത്യത്തിലെ മികച്ച ക്ലാസിക്കുകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിമാനം. പക്ഷെ എന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചത് ദസ്തയേവ്സ്കിയാണ്. അത് മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ അതിനിഗൂഢമായ അനുഭവങ്ങളെ അദ്ദേഹം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു എഴുത്തിൽ. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഏത് കൃതിയിലും ദസ്തയേവ്സ്കി ദൈവവുമായി ഒരു കലാപത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറ്റബോധം, പാപബോധം, അതൊക്കെ മനുഷ്യാവസ്ഥയെ മുഴുവൻ മൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെ മറ്റാരും എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടില്ല ലോകസാഹിത്യത്തിൽ ഇതുവരെ. ഇപ്പോഴും ലോകസാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ കൊടുമുടി ദസ്തയേവ്സ്കി തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Okay, so it is your favorite. Paul sir, when you look back for this, you were talking to me, when we were then offline, that this was like a transfer of literature from a small gramam, a small village called Perumpadavam back to St. Petersburg. Can you please elaborate that? No, when Perumpadavam is a very interior village in Kerala, and he began his life there. Of course, later he moved on to the city. But the travel, basically, it is what I saw in it was across century. Dostoevsky was a 19th century writer. Across a century, across all the space between India, Russia, and India, he has traveled to Malayalam, a small language in India. And not only Dostoevsky, all the Russian writers, Tolstoy, the whole lot has been translated into Malayalam. So there has been a travel of Russian sensibility, Russian imagination of the great masters of Russia into Kerala. And sitting in that little village, and sitting in my village, I read these people, and we were changed, we were transformed. And that was an amazing thing that happened to Malayalam. Not only Russian literature, European literature, all kinds of things came in translation to us. And both of us are products of that change in our sensibility. So this was a transfer, a movement from Russia to Kerala. And here he was transforming that again into Malayalam, into a wonderful novel about a writer, a great writer in Malayalam again. And one more transformation. And we were now taking it all the way back to St. Petersburg again as a movie, taken, inspired by his novel. So that's why the film starts it begins in the village, goes to St. Petersburg, and actually it ends in the village. That part we cut off because of a time constraint.
So, what was the whole St. Petersburg, the visuals which you had envisaged in your novel, in his novel, and how was the? Was it as good as in his novel? What did you wanted to change accordingly because of the whole new era? It's the same. It's the same. Sir kanda St. Petersburg through the novel, and Sir poi kanda St. Petersburg. Was it color and black and white kind of a change? ഈ നോവൽ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ റഷ്യ കണ്ടിട്ടില്ല, സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാം മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി. ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നത് നേവാ നദിയുടെ തീരങ്ങൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെയല്ല. നമ്മുടെ പെരിയാറും മൂവാറ്റുപുഴയാറും ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു തീരമാണ് ഞാൻ സങ്കല്പിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതൊക്കെ വെണ്ണക്കല്ലുകൾ ഭാഗി വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. അത് മാത്രമേ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. St. Petersburg, when he went to see it, was a déjà vu because nothing has changed for him. I think we have questions for the audience. Anything else parting, because we are closer to the time. 5 minutes more. So, 10 minutes? Okay. Okay, great. All right. So then, tell me how, when you had to direct these Russian actors, right? So how was, do they know about Dostoevsky as you knew? No. ഡസ്റ്റോവസ്കി തന്നെ ഞങ്ങൾ റേഖയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച 2 ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ്. ഒരു തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിരുന്നു. അവർ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കും അപ്പുറം ആക്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഈ പടത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു കാരണം. ഓക്കെ. Paul sir, so okay, yeah. So when what Shani was telling, that when they went for the Rekha first to St. Petersburg, they got these 2 theatre artists, but when they saw the pictures, which telling me they had no resemblance to Anna or Dostoevsky, but then the way they transformed, even in the acting and also through makeup, it was brilliant, and they just beyond the expectations, they had performed very well. And now, we go to the questions? Yeah. So the floor is open for questions. Yes, sir. എൻ്റെ പേര് രാജേന്ദു എന്നാണ്, പാലക്കാട് നിന്നാണ്. ഞാനൊരു ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ, അങ്ങ് ഇങ്ങനെ റഷ്യൻ സ്റ്റോറി എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ പിന്നെ റഷ്യൻ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ബംഗാളിയിൽ ഉള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് വെച്ചിട്ട് മറ്റാരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ബംഗാളി ഇതേമാതിരി വളരെയധികം ഒരു കാലത്ത് മലയാളികളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ്. അങ്ങേക്ക് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ? മലയാളികൾ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടി വായിച്ചതാണ് ബംഗാളി സാഹിത്യം. അത് ടാഗോർ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രേംചന്ദ് തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഒടുവിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ബംഗാളി സാഹിത്യം മലയാളികൾ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരുടെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ, സാമൂഹികമായ അവസ്ഥകൾ, അവർ നേരിടുന്ന വർത്തമാനകാലത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം, ഇതെല്ലാം മലയാളികളും ബംഗാളികളും ഒരേ തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടിയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരനുഭവം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റഷ്യൻ ക്ലാസിക്കുകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹികമായ അവസ്ഥകൾ, അതൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവിടെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ 1-2 കുടുംബങ്ങളിൽ പോയി, റഷ്യയിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ പോയി, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. ചില കുടുംബങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടു. അപ്പോഴൊക്കെയും ഞാൻ പെരുമ്പടവത്തോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും കേരളീയ ഗ്രാമത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നിയത്. ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നിയില്ല. മനുഷ്യൻ എവിടെയും മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്, കുടുംബം എവിടെയും കുടുംബം തന്നെയാണ്. സർ, we read in this novel that Dostoevsky is enjoying his life with his friends by gambling and by drinking drugs and that's like thing. But we saw in this documentary that Sir is trying to say that he is an outsider from his cities, outsider from his friends. Why you are saying so? And he is enjoying his life with his friends and drinking. Enjoying doesn't mean that you are not an outsider. You see, you are an outsider in your mind. It's not the physicality that makes you an outsider. You see, you are not only enjoying, you are also suffering. When you don't have money in your pocket, well, you are still an outsider.
When you have money in your pocket, you should still be an outsider. So the outsidership is in your head, in your heart. So because the man gambles, because the man drinks, because, well, he goes around, or because he falls in love, he doesn't cease to be an outsider. So it's not related to the act of living. Outsidership is the act of, it is something else that happens in the mind. That's how I see it. You can look at it. Yes, sir. This question is for Shiny ma'am. In fact, the way in which you have put the whole thing is so wonderful. I liked it, and then I believe that you can produce so many things in future also. But what I was interested is that there are things like, the Pravasi Malayalis doing a lot of things elsewhere, not the kind of novel Sreedharan Sahab has written. For example, the Adu Jeevitham of Benjamin. This theme is so powerful, and if you can picturize those things and bring it, with the contribution of the sort of an interface with the author himself, figuring somewhere, the narrative is in a different style, that would be so wonderful. Would you have an aspiration to do such things in future? Aspirations illathathondalla, producers illathathu thaneyana karanam. Yesterday there was a session where Urvashi was saying, a low budget documentary film will cost us 3 lakhs, but a very low budget Bollywood film will cost 3 crores. So that is the whole thing, where we don't have takers. He produced. Oh, okay. So that's the next idea coming in. Yeah. Yeah, please use the mic. Good evening, sir. I have read all Dostoevsky's works, and actually it's very sad that in Tamil they have translated it only 5 years ago. Congratulations to you, you did it long ago. In Kannada they have not translated at all, Actually, I have read Gambler, and actually I imagined Dostoevsky as a very rugged person, very shabby, unclean, things like that. When he's playing Gambler, he looks like a corporate person, and you did not show the steno typing, So that I was wondering. This kind of film was made by Kurosawa also on Van Gogh, but it was a lovely film, well photographed, very good idea. Thank you. Any questions? When you wrote the film, this is Zacharia's question to Zacharia. Did you also write for the documentary sections? In what sense? What do you mean by that? Which means that the narrative of the film, how much you contribute in the sections where the documentary sections are seen. Yeah. Do you also write for that? I didn't write exactly, because he had to say what he had to say. But the description of the village, the kind of inputs that we required from the village, and the movement. The depiction of the village I created as part of the script. And then in Moscow, in St. Petersburg, whatever, the sightseeing part, and naturally the fiction was inserted into it in various ways, as you saw. So certainly I wrote the entire thing, the documentary part as well as the fiction part. The incidents are all from his novel, all the moments, because I can't create, because basically the novel is at the heart of the film. I think this was a fantastic triad of partnerships, and Sreedharan and Paul and Shiny have, I think, created a very important landmark in terms of creating a bridge between a work of fiction, a work of documentation, and the in-between space of imagination. But I have a specific question. I don't know which of you will answer this. The literature of Dostoevsky, all his writings, Brothers Karamazov, Idiot, The Diary of a Prisoner, Crime and Punishment, these are all depicting very tortured and very agonized souls in Russian society, very specific to Russian society.
and in a sense are precursors of the revolution that is to follow. And it's very clear reading Dostoevsky that this society is not sustainable, and some change has to come into this. The aristocracy is totally decadent. So for me, right from childhood, reading Dostoevsky has created that universe of dealing with characters who almost prognostic a change ahead. Whereas Sreedharan's entry into that world is, like you said, Paul, of a romantic who's seeing the interior life of the person in a completely different way. So I find a mismatch between the spirit of the novel and this spirit of the late 19th century Russia, if you want, the Tsarist Russia. So was there any possibility in the script or in the filmmaking to jump over that and just make a little connection? This is just a kind of a speculative question. It's a very interesting question because I didn't go beyond, because Perumpadavam did not go beyond the 21 days of the interiorality or whatever you call it of their love affair. The interior of that, it's an interior world. So politics is not reflected in it at all. It is just a one-to-one kind of relationship. And I did not exceed that brief either, even though I'm perfectly well aware of what you're talking about, of the looming revolution, over you, or whatever the things coming on. Secondly, to tell you the truth, I mean, whatever little we managed to do itself cost a lot of money. To deviate, even 5 minutes of additional shooting or 1 hour of additional shooting meant, the meter is ticking. So we had to just keep cutting corners all the time, even to achieve this little bit of semblance of reality. So, but as Sadhan said, I wish there was a political moment in it. I am a man for political moments. So I really wish it was there. Yeah, I totally agree with you. Thank you. Thank you, sir. We are running out of time. Thank you, Perumpadavam, sir. Thank you, Paul, sir. Shiny. It's brilliant. This Hindu Lit Festival for me was extremely enriching.